საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello, today we should write composition, class composition. Let's open our pupils book at page 46 and look at the pictures. You can see the famous tunnel that joins England and France, Channel Tunnel. დღეს ჩვენ უნდა დავწეროთ გვირაბის შესახებ, რომელიც აკავშირებს ინგლისს და საფრანგეთს, ხომ? Let's open our pupils book at page 46 and look at the pictures and read the whole information that's given on the page. მოდით ახლა წავიკითხოთ მთელი ის ინფორმაცია, რომ შემდეგ გამოვიყენოთ ეს ინფორმაცია დავალაგოთ და დავწეროთ გვირაბის შესახებ აი ამ ინფორმაციის მიხედვით. The first picture says London to Paris travel time by train 2.5 hours. პირველი ნახატის სურათის ქვეშ წერია, რომ დრო ლონდონიდან პარიზამდე მატარებლით არის 2 საათნახევარი. Then we see the tunnel that joins England and France and it gives us the length of the tunnel. შემდეგ სურათზე ვხედავთ გვირაბის სიგრძეს და მითითებულია ზუსტად რამ სიგრძის არის ეს გვირაბი. ეს არის 50,450 kilometers, 50,450 kilometri. Under the sea, 38 kilometers. And then we see different tunnels under the English Channel. შემდეგ ვხედავთ სამ სხვადასხვა გვირაბს. One is used west to England, some trains carry lorries. Another is used east to France, and there is middle tunnel, that's for service tunnel, so-called, that is used by engineers to fix and check and repair things. აქ ვხედავთ ქვედა ნახატზე სამ განსხვავებულ გვირაბს. ერთი არის, რომელიც მიდის დასავლეთიდან ინგლისისკენ, მეორე აღმოსავლეთიდან საფრანგეთისკენ და არის კიდევ შუა გვირაბი, რომელიც არის მომსახურე პერსონალისთვის. Now, down in activity 2 it says write 2 paragraphs about the Channel Tunnel. ჩვენ უნდა დავწეროთ 2 აბზაცი აი ამ გვირაბის შესახებ. First, we should write the information about the tunnel. ჯერ უნდა დავწეროთ მთლიანად ინფორმაცია, რაც გვაქვს მოცემული, ანუ რა დროს მოიცავს, რა სიგრძის არის, რამდენი განსხვავებული გვირაბია, and then we should explain how the tunnel works. და შემდეგ უნდა ავხსნათ, როგორ მუშაობს ეს გვირაბი. Now let's try to, I prepared it for you. მე უკვე მოვამზადე თქვენთვის, მოდით ახლა წავიკითხოთ რა მოვამზადე. The Channel Tunnel. Actually, you won't see anything new here. Everything you will read here is the information that's given in the book. ახალი არაფერი არ არის. მე დავწერე ყველა ის გამოვიყენე ყველა ის ინფორმაცია, რაც წიგნში არის მოცემული ნახატების მიხედვით, ნახატების ქვეშ. The Channel Tunnel is under the English Channel. ეს ალბათ წერია თავიდანვე პირველივე წინადადებაში და კიდევ გავიმეორებ, რომ ეს გვირაბი არის ინგლისის არხის ქვეშ. It joins England and France. ის აკავშირებს ინგლისს და საფრანგეთს. Then we write about the length of the tunnel. შემდეგ ვწერთ სიგრძის შესახებ. It is 50,400 kilometer long. The part that goes under the sea is 38 kilometers long. ეს ინფორმაციაც არის სწორედ ნახატში მოცემული და ნახატის ქვეშ წერია, სურათის ქვეშ წერია, წყლის ქვეშ, ზღვის ქვეშ არის 38 კილომეტრი და თვითონ სიგრძე ამისი არის, გვირაბის სიგრძე არის 50,450 კილომეტრი. Now the passenger trains არის სამგზავრო მატარებელი. The passenger trains travel through the tunnel. The travel time from London to Paris is 2.5 hours. მოგზაურობის დრო არის 2 საათნახევარი ლონდონიდან პარიზამდე. And from England to France it's just 35 minutes. ინგლისიდან საფრანგეთამდე არის 35 წუთი, ხოლო ლონდონიდან პარიზამდე არის 2 საათნახევარი. Cars and vans are carried in special trains. სპეციალური მატარებლით გადააქვთ მანქანები და მინი ავტობუსები. Lorries have their own trains.
ხოლო სატვირთო მანქანები კი ცალკე სამგზავრო მატარებელში, ცალკე სატვირთო მატარებლით გადააქვთ. Passengers stay in the car, გზავრებს შეუძლიათ მანქანაში დარჩნენ, or they can get out and walk about. ან შეუძლიათ გადმოვიდნენ და გაიარ გამოიარონ. Their journey from England to France makes 35 minutes. მათი მოგზაურობა გრძელდება მხოლოდ 35 წუთი. Now the next information it says write about, explain how the tunnel works. როგორ მუშაობს ეს გვირაბი. There are 3 tunnels. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არის 3 გვირაბი. One tunnel carries trains going east to France. Erts მიყავს აღმოსავლეთიდან საფრანგეთისკენ, then goes west to England. მეორეს მიყავს დასავლეთიდან ინგლისისკენ, and in the middle is the service tunnel. და შუაში არის გვირაბი მომსახურე პერსონალისთვის. It is a road tunnel and it carries small vehicles. ეს არის საგზაო გვირაბი და მიაქვს პატარა მანქანები. Vehicle is another word for car. Vehicle ეს არის კიდევ ერთი სიტყვა, რომელიც იგივე მანქანას ნიშნავს. They are used by engineers. ეს პატარა მანქანები გამოიყენება ინჟინრების მიერ. 3 tunnels are joined by small passages. და ეს 3 განსხვავებული გვირაბი ერთმანეთთან დაკავშირებულია პატარა მონაკვეთებით. This is how we put the whole information that was given in the book in composition. ესე გამოვიყენეთ ეს ინფორმაცია წიგნში მოცემული და დავწერეთ პატარა ესე. Now we have to do the same kind of work in our workbook but independently. ეხლა you have to do, not we have to do. ეხლა თქვენ არა ჩვენ, თქვენ უნდა გააკეთოთ დამოუკიდებლად იგივე ტიპის სამუშაო. You remember the first picture in the text from the very beginning of this unit. გახსოვთ ალბათ პირველი ფოტო ამ unit-ის დასაწყისში. That was the longest tunnel in the Norway. ეს იყო ყველაზე გრძელი საგზაო გვირაბი ნორვეგიაში. This is what you should write about. სწორედ აი ამ გვირაბის შესახებ უნდა დაწეროთ. You don't get scared, because the whole information that you should write is given in the book. ყველა მთელი დეტალური ინფორმაცია, რაც უნდა დაწეროთ, მოცემული არის at page 28, 28 გვერდზე in your workbook. თქვენ სამუშაო წიგნებში, you just have to read them very carefully and try to organize them in the same way as I did on the board. და იგივენაირად უნდა დააწყოთ და დაალაგოთ, როგორც მე გავაკეთე, აი ეს ინფორმაცია გამოვიყენე წიგნიდან და დავალაგე ის ლოგიკურად, თანმიმდევრულად და ლოგიკურად. Now, before we finish, of course, we have something interesting to listen and hear. რა თქმა უნდა, სანამ დავამთავრებთ, ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი მოსასმენი. You remember about the skyscraper money box. ალბათ გახსოვთ ცათამბჯენი ყულაბის შესახებ. You remember the boy Jamie who was saving money, not collecting money, who was saving money to buy electric guitar. ალბათ გახსოვთ პატარა ბიჭი ჩემი, რომელიც ფულს აგროვებდა თავის ცათამბჯენ ყულაბაში გიტარის საყიდლად. And who found out one fine day that his money is gone. რომელმაც აღმოაჩინა რჩენიერ დღეს, რომ მისი ფული დაკარგულია და აღარ არის ყულაბაში. And he suspected his friend Tim. და მან მას ეჭვი შეეპარა თავის მეგობარ ტიმში, რომ მან მოიპარა ეს ფული. Now let's listen to this next part 3, and see what happens. მოდით ახლა მოვუსმინოთ ამ მესამე ნაწილს და ვნახოთ რა მოხდება. The Skyscraper Money Box, Part 3. Do you remember? Jamie wanted to buy an electric guitar. When Uncle Bob gave him £20 for his birthday, he had enough money to buy it. Jamie kept all his money in his Skyscraper Money Box. There was a new boy at school. His name was Tim.
He came to Jamie's house to play after school. When Tim went home, Jamie found that his money box was empty. The next day, Jamie walked to school. He was angry and worried about the missing money. What should I do? Should I tell Mum and Dad? I don't know if Tim took the money. In class, Jamie didn't sit near Tim. At break time in the playground, Jamie didn't speak to Tim. After school, Jamie was walking home when Tim ran up to him. Hey, Jamie, can I come to your house? No, not today, sorry. On Sunday, Jamie went to the mall with his mum and his brother Paul. They walked past the music shop. There were guitars and drums and CDs in the window. I'm going to buy a CD. I'll come with you. Jamie's mother stayed outside the shop. She wasn't interested in pop music. I'll wait here. The music's too loud in that shop. While Paul was choosing his CD, Jamie was looking at the electric guitars. Wow, these guitars are made in the USA. They look fantastic. Too expensive for me. Paul paid for his CD. He said he had no money. Just then, something fell out of Paul's pocket and fell slowly to the ground. It was a piece of paper. Jamie picked up the piece of paper. Paul, you've dropped something. Jamie looked at the piece of paper. He couldn't believe his eyes. Happy birthday, Jamie! With love from Uncle Bob. This is my £20 note. It wasn't Tim who stole my money. It was you. I didn't steal it. I just borrowed it. I plan to give it back. I don't believe you, and I'm going to tell Mum all about it. Mum! Paul, this is terrible. What were you thinking? I'm very, very angry. I must speak to your father about this, and I know that he will be very angry too. Really? I can't believe it. At school the next day, Jamie saw Tim in the playground. He was standing all alone and looked sad. Poor Tim. I was awful to him. Jamie walked over to Tim. Hey, Tim. Are you okay? Yeah, I'm fine. Do you want to come to my house after school? We can play that computer game again. Really? Okay then. But I'm telling you now, I'm going to win this time. What? You will never win. Oh, yes, I will. Oh, no, you won't. I'm telling you, I will. I'm telling you, you won't. I will. You won't. Will. So as you see, it wasn't Tim, and it was his brother. როგორც ხედავთ, ეს არ იყო ტიმი. Jamie made mistake. Jamie შეიშალა. Jamie thought it was Tim, but he found out that it was his brother who
wanted very much to have money and he decided to steal. ეს იყო მისი ძმა, ძალიან უნდოდა რომ ფული ქონოდა და ამიტომ გადაწყვიტა რომ მოეპარა. So he didn't say that he stole. He said that he borrowed money, right? მან არ აღიარა რომ მოიპარა, მან თქვა რომ მე ვისესხევ ეს ფული, so he was going to give it back, but we don't know what he was going to do. არ ვიცით ჩვენ რას გაკეთებას აპირებდა. The fact is that he took his brother's money without asking him. ფაქტია რომ მან აიღო ფული ისე რომ არც კი უკითხავს თავისი ძმისთვის. Of course it's a very sad ending, right? რა თქმა უნდა ძალიან ისეთი სამწუხარო დასასრული აქვს ამ ამბავს ყველაფერს, but it's good that Jamie found his money by the end. So today we wrote the composition about the Channel Tunnel. დღეს ჩვენ დავწერეთ თხზულება ინგლისის არხის გვირაბის შესახებ. We learned about we wrote about you will have to write about the longest road tunnel in Norway. თქვენ უნდა დაწეროთ თქვენ თვითონ ნორვეგიაში ყველაზე გრძელი გვირაბის შესახებ. And we listened to the Skyscraper Money Box Part 3 and we found out where Jamie's money disappeared. და ჩვენ მოусმინეთ მესამე ნაწილს, ცათამჭენი ყურების მესამე ნაწილს და გავიგეთ სად გაქრა ჯემი, სად გაქრა ჯემი, სად გაქრა ჯემი.